đã vô sanh là tức là họ không còn chủng tử tái sanh nữa, không còn tham sân si nữa, nên họ không còn luyến ái nữa, nên là họ đâu còn nói gọi là ăn với uống gì. Tức là họ sống trong cái tịch tịch của niết bàn của họ, cái tĩnh lặng rồi. Thì hiểu được cái đó là nó nói về cái sự kinh của kinh điển ghi lại. Rồi sau đó thì sư cũng có nghiên cứu chút đỉnh, rồi tự đó về ngồi thiền và mình tư duy, mình thẩm thấu thì tự có như vậy. Có những lúc mà thành thiền mà mình hành thiền á, người nào hành thiền nhiều sẽ biết cái là hành thiền mình được trạng thái của hỷ lạc đó. Tức là nó vượt qua cái hỷ lạc, nó vượt qua cái dục đó, tức là ham muốn rồi đó, thì nó ngớt được trạng thái của là hỷ lạc. Khi hỷ lạc nó sanh rồi thì định sẽ sanh, tức là khi sơ thiền nhị thiền là định sanh. Khi định sanh rồi thì tự nhiên có cái sự an lạc trong tâm rất là vi diệu. Với cái ngày cái người nào mà hành thiền là sẽ hiểu được cái sự lạc đó. Rồi khi nó lạc rồi thì cái sự ăn muốn đó họ không còn ham tiếc nữa, họ là thích trong thiền định, nên gọi là cảnh thiền của sắc giới là như vậy. Và sống bằng hệ thống thần kinh. Còn chúng ta là sống bằng cái sắc của phù trần căn, đó là con mắt, tai, mũi, lưỡi này. Còn họ sống trong còn những người tu thiền định mà đạt đến trạng thái của sắc giới rồi đó, họ sống bằng cái tịnh sắc căn, là họ dùng cái tịnh lạc của căn bên trong đó, họ tiết ra những năng lực của lạc thọ, họ hưởng trong cái đó, nó an lạc, nó vi diệu hơn những cái dục lạc của thế gian. Dục lạc thế gian là phải có ăn, có nếm, có mùi vị đó, nó cảm nhận được đó. Còn cái lạc của thiền đó là tự động, nó có năng lực đó, nó làm cho người đó thỏa mãn, nó sung mãn và nó mạnh mẽ, nó ăn bằng tâm chứ không phải nói là ăn bằng đầu. Nên cái thân của họ rất là vi tế và xinh đẹp, trong sáng. Thân họ là bằng xích bằng ánh hào quang, nói chung là như vậy. Khi nó sơ thiền, khi người nào mà đắc sơ thiền rồi á, là ánh sáng nó có xuất hiện rồi, là cái tâm thanh tịnh rồi đó. Do nó thanh tịnh là do sao? Nó ly dục nhiều quá, cái ly dục đó là sẽ còn ham muốn nhiều đó, thì ánh sáng xuất hiện rồi. Mà khi ánh sáng xuất hiện rồi đó là trạng thái của cái tâm thanh tịnh là như vậy. Thì chia sẻ theo những đề mà tu học bên thiền định đó, cũng là ốc đó. Chứ không phải là ví dụ như nhiều mình phải tu từ cái thân, khẩu, ý, từ thiền tu là đang thiền thì là mình tu cái ý mình đây. Thì ý là thầy đang giảng về cái phần mà cái ý mình để mình kỹ tới. Ý thì tất cả này cái này là Phật cũng có dạy rồi, tức là ý để dẫn đầu các pháp, mọi việc do ý mà nó ra cả. Còn thân khẩu là nó do sự tiếp nối của cái sẵn điều khiển của thằng ý thôi. Còn người tu tập mà cái người tu sơ cơ á, thì họ dùng từ thân khẩu giới trở lên từ từ, có thể dùng thân cái tu tập để ngồi thiền, cái định tâm định trí, để dùng địa mục để mà đè cái tâm lại vào trong cái địa mục cho nó không phóng khởi nữa, gọi là gì, là người tu sơ cơ để dùng thân. Giờ bắt đầu nó dùng những lời nói ý đẹp để giữ được khẩu thanh tịnh lại. Còn những người mà tăng tu tập mà căn cơ cao á, tu bằng cái ý, lúc nào họ cũng giữ ý. Tức là giữ ý họ không cho cái ý họ tác ý những sai lệch, là không cho tác ý những theo dục lậu, gọi là tự ý. Tại vì từ ý mà nó chuyển hóa, mà ý mà nó không nó ô nhiễm thì nó đi xuống từ 4 đường ác, mà ý mà nó thăng hoa thì lên 4 đường thiện. 4 đường thiện là tức là cảnh trời người đó. Thì chữ khi mà lên được 4 đường thiện rồi á, thì mới gọi là siêu phàm là thánh được. Thì chia sẻ chụp đỉnh cho chị mới bắt đi, có gì chị coi trên điển thì chị biết. Dạ, So, Seattle, she has a question. So you mentioned that eat or not eat, sleep or not sleep, sexual misconduct or not sexual conduct. She doesn't really understand how all of those are even possible. Like, do we have to get out of our physical body in order to not eat or not sleep? Because those are, to her, those are like the nature of life. We need to eat and sleep to survive.
Like, do we have to get out of our physical body in order to do so? It's like out of body experience. Disembodied. Like she's asking, do we need to? So she's asking, do we need to get out of our physical body, like to have an out of body experience, like your soul is not within your body anymore? Like, do we have to do that in order to not eat, not sleep? Because those are the nature of life. We need to eat and sleep to survive. That's what she's asking. What do you understand? About the question or the answer? Question. I don't think I can say much more. I was myself very much impressed by the way that you introduced the endless samsara and the comparison of lives, that this is deeply in our habit to eat, to sleep, and to mate. Mate means sexual conduct in a couple, mating. This is true. This is what we do, same as animals do. And we were born all countless lives before. So this is strong in our habit to eat, to sleep, and to do the sexual conduct. And then you were teaching that we need to detach from our strongest habits in order to be free. So the yogi takes literally your words about not eating, not sleeping, not making sexual conduct. She attaches to the words and tries to imagine how it is possible. And her view is that from what we might hear happens in life, that people practice all different disciplines, all different spiritual practices. And she got an idea that probably you mean out-of-body experience. Like, I only hear the translation, I don't know what she's saying. So that her assumption is that when sometimes people in the hospital have clinical experience near death, and they are detached, I don't know, whatever there is, consciousness or some experiences happening that they can see their body from outside. And this is called the outside the body experience, out the body experience. So at that time, you, according my assumption, according to her assumption, is that because you are not connected to the body, only then you can be free from eating, sleeping, and mainly she talks about these two. She can imagine life without sexual conduct, but she cannot imagine without eating and sleeping, and considers them as vital
as really necessary. I have been practicing and teaching meditation as a lay person and as a monk for over 25 years continuously. Within 25 years, I learned many teachings of Buddha and Sangha. Besides, there are many experiences of my own with the meditators and with many meditators and patients. There is strong attachment concerned with sexual conduct. Besides, there is no attachment with sexual conduct. In some of the meditators, meditation master, and lay people. This is the same for eating and sleeping. Some of the people have strong attachment on eating and sleeping. But some of the people are attaching on no sleeping and no eating. Some of the people are not sleeping, are difficult to sleep. They have problem with sleeping. They can sleep for many days. But they can survive. They are still healthy. Some of the people, like Siali Khemachari from Italy, she attached on not eating. She can survive without eating for many days and months. Besides, I met with some of the patients who are unconscious because of car accident. They were unconscious for many days and months. But they are still alive. They may not be eating
or they may be eating only water or a little, but they are still alive. Some of the patients became conscious again. The real problems of the society is too much eating and sleeping because of attachment. As a meditator or meditation teacher, we have to practice to reduce eating and sleeping time. Besides, we have to practice without eating food, only by drinking for 1 week or 5 days, but it is possible. Many young and old people are practicing like this, not only me. Many people are practicing detachment from eating, even from drinking. It is possible not to eat and drink at all, not only for the patient, but also for the meditators. The real problem is concerned with the mind. If we attach, we will die if we are not eating. We will die because of the attachment, not because of not eating. If we can detach from attachment on dying because of not eating, we can survive without eating. We attach, we will not be able to work very well if we are not sleeping enough. That is also concerned with attachment. Because of attachment on this thinking or idea, we are difficult to work very well without enough sleeping time. If we can detach, we can work very well without enough sleeping time. I'm also practicing and teaching like this to many meditators who are following the trip like this. We are not much thinking about sleeping time. You can sleep when you fell asleep.
You are okay not to sleep if you are difficult to sleep because of the changing time, changing place, changing situation. So sleeping and not sleeping are not the problem. Attachment on sleeping and not sleeping are real problem. Eating and not eating are not much problem. Attachment on eating and not eating are real problem. Before I started practicing meditation, I attached on eating, sleeping, and sexual contact. Although I have never gotten married or experienced with another woman, there is attachment. Attachment is concerned with both of eating and not eating, sleeping and not sleeping, doing sexual contact and not doing sexual contact. We need to detach from all these attachments with the knowing of cause and effect of selfless impermanent nature. The more we are paying attention on eating and not eating, there will be more attachment on eating and not eating. The more we are paying attention on sleeping and not sleeping, there will be more attachment on sleeping and not sleeping. The more we are paying attention on sexual contact and not doing sexual contact, there will be more attachment on doing and not doing sexual contact. We need to detach. If we can detach, there will be no problems concerned with eating, sleeping, and sexual contact. Because of attachment, we are facing with problems concerned with endless eating, endless sleeping, and endless sexual contact, or not doing sexual contact. Only by practice like this, under the guidance of Buddha, Dhamma, and Sangha, I came to understand like this. I have been experiencing from many people, including Buddha, Dhamma, and Sangha, concerned with attachment on both of eating and not eating, sleeping and not sleeping, doing sexual contact and not. Especially the volunteer for cooking, like the Messi or Bodhidharma, they have strong attachment on eating and offering food. That attachment can reduce
because of strong attachment on eating, most of their suffering are caused by food. If they can detach, there will be no problems concerned with food. This is the same for sleeping, attachment, and sexual conduct attachment. Because nothing is real, no one is real, that's why it is possible to attach and to detach. If eating, sleeping, and sexual conduct are real, we are really difficult to detach. Because of not real, because of not true, not real. That's why possible to detach from every action or not doing, every doing or not doing concerned with eating, sleeping, and sexual conduct. Because of eating, we want to eat. Because of not eating, we want not to eat. Because of sleeping, we want to sleep. The more we sleep, the more we want to sleep. The less we sleep, the less we want to sleep. Because of not sleeping, we want not to sleep. Because of conducting doing sexual conduct, we want to do sexual conduct. Because of not doing sexual conduct, we don't want to do sexual conduct. Both of doing and not doing should detach with the knowing of selfless impermanent nature. In this way, there will be no more thinking or attachment about eating and not eating, sleeping and not sleeping. Doing sexual conduct and not doing in our personal mind. But our mind is connecting with the other mind. That's why we must detach not only from our personal mind, but also from the collective mind of the others. Most of my eating food is concerned with collective mind of the donor. I rarely feel of hungry, but I need to eat because of using the collective mind of the donor and the other meditators. This is the same for sleeping. And sexual conduct. If we can detach, it is okay not to eat, not to sleep intentionally. If we are really tired or bored, we are sure to sleep automatically.
even with sexual contact, there can be dreaming about sexual contact. It is possible. No need physical sexual contact because of dealing with all kinds of people. And then some of the people have strong attachment on sexual contact. Because of dealing with them, I myself need to detach from their attachment concerned with sexual contact. Detachment from sexual contact is really useful to protect ourselves, not to break precept. In this way, I'm helping to many people to keep precept with detachment from breaking precept. Thầy đã thực hành và dạy hành thiền với tư cách là một thiền sinh và một vị sư trong hơn 25 năm một cách liên tục. Trong hơn 25 năm, Thầy đã học được rất nhiều những bài dạy của Đức Phật và Tăng đoàn. Bên cạnh đó, Thầy cũng đã có được rất nhiều kinh nghiệm cho riêng mình, cùng với các thiền sinh và bệnh nhân khác. Đối với một số người thì họ có sự dính mắc rất là sâu sắc với việc quan hệ tình dục. Bên cạnh đó cũng sẽ có những người họ sẽ có sự dính mắc với việc hoàn toàn không quan hệ tình dục. Thì điều này là giống nhau đối với việc ăn và việc ngủ. Một số người sẽ có sự dính mắc sâu sắc đối với việc ăn và ngủ, nhưng cũng sẽ có một số người họ dính mắc với việc hoàn toàn không ăn hoặc không ngủ. Một số người thì họ sẽ khó có thể ngủ được bởi vì họ có vấn đề với giấc ngủ. Một số người trong họ sẽ không thể nào ngủ được trong nhiều ngày hoặc là nhiều tháng, nhưng họ vẫn có thể tồn tại được, họ vẫn có thể sống được, họ vẫn khỏe mạnh, họ vẫn bình thường. Đối với một số người như sư cô Kemachari, sư cô có sự dính mắc với việc không ăn và sư cô có thể tồn tại được khi mà không ăn trong hàng tháng trời. Bên cạnh đó thì thầy cũng đã gặp gỡ với một số bệnh nhân, những người đã bị trở nên mất ý thức bởi vì tai nạn giao thông. Thì mặc dù là họ bị mất ý thức trong nhiều ngày hoặc nhiều tháng liền, nhưng mà họ vẫn có thể sống được. Họ có thể là không ăn được, hoặc là chỉ có thể uống nước, hoặc là ăn ít thôi, nhưng mà họ vẫn có thể sống. Một số bệnh nhân thì thậm chí là đã lấy lại được ý thức. Cái vấn đề thật sự của xã hội đó là chúng ta ăn và ngủ quá nhiều bởi vì sự dính mắc của chính mình. Là một người thiền sinh và một người thầy dạy thiền,
thì thầy đã thực hành để mà giảm thiểu việc ăn và ngủ nhiều nhất có thể. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải thực hành không ăn hoặc là không uống hoặc là không uống trong Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải thực hành không ăn, chỉ uống mà thôi trong vòng 5 ngày hoặc là 1 tuần. Thì điều này là hoàn toàn có thể. Rất là nhiều những người trẻ và già đã và đang thực hành như thế này chứ không chỉ riêng chi thầy. Việc xả ly khỏi ăn và uống thì là hoàn toàn có thể. Điều này có thể được thực hành không chỉ bởi bệnh nhân mà còn bởi các thiền sinh. Vấn đề thật sự thì nằm ở tâm trí, bởi vì sự dính mắc của chúng ta vào việc không ăn. Nếu như chúng ta dính mắc vào việc không ăn thì chúng ta sẽ chết bởi vì sự dính mắc của chính mình, chứ không phải bởi vì chúng ta không được ăn. Nếu như chúng ta có thể xả ly khỏi việc chết bởi vì không ăn thì chúng ta có thể tồn tại được mà không cần phải ăn uống. Chúng ta dính mắc vào việc chúng ta sẽ không thể nào có thể làm việc tốt được nếu như mà chúng ta không ngủ đủ. Thì điều này cũng liên quan đến sự dính mắc của chúng ta. Bởi vì sự dính mắc vào suy nghĩ rằng chúng ta sẽ khó có thể làm việc nếu như không ngủ. Cho nên điều này mới có thể nếu như chúng ta có thể xả ly thì chúng ta có thể làm việc tốt mà không cần phải ngủ đủ giấc. Thầy cũng đã thực hành và dạy điều này cho rất nhiều thiền sinh, những người đã và đang đi theo thầy trong những chuyến hành pháp như thế này. Thường thì những người này họ sẽ không nghĩ nhiều về việc ngủ. Họ sẽ có thể ngủ bất kỳ lúc nào mà họ cảm thấy buồn ngủ. Hoặc là họ cũng có thể không ngủ nếu như mà họ cảm thấy khó ngủ, bởi vì là thay đổi thời gian và địa điểm liên tục. Chính vì vậy cho nên việc ngủ hay không ngủ thì không phải là vấn đề. Sự dính mắc với việc ngủ hay không ngủ mới là vấn đề thật sự. Sự dính mắc với việc ăn hay không ăn thì mới là vấn đề thật sự. Sự dính mắc với việc quan hệ tình dục hay không quan hệ tình dục thì mới là vấn đề thật sự. Trước khi thầy thực hành thiền thì thầy cũng dính mắc vào việc ăn, ngủ và quan hệ tình dục. Mặc dù là thầy chưa kết hôn. Thì đây chính là sự dính mắc. Dính mắc với việc ăn hay không ăn, ngủ hay không ngủ, quan hệ tình dục hay không quan hệ tình dục. Chúng ta cần phải xả ly khỏi tất cả mọi sự dính mắc này với sự hiểu biết về nhân và quả của bản chất vô thường, vô ngã. Chúng ta càng chú ý đến việc ăn hay không ăn bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng dính mắc với việc ăn hay không ăn bấy nhiêu. Chúng ta càng dính mắc với việc ngủ hay không ngủ bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng có nhiều sự dính mắc hơn đối với việc ngủ hay không ngủ bấy nhiêu, và điều tương tự đối với việc quan hệ tình dục. Bản thân việc ăn, uống hay quan hệ tình dục thì không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở sự dính mắc của chúng ta. Chính vì điều này mà chúng ta sẽ không ngừng việc ăn, việc ngủ và việc quan hệ tình dục, và vòng lặp này thì sẽ không bao giờ kết thúc. Và bằng việc thực hành dưới sự hướng dẫn của Phật, Pháp và Tăng thì thầy có thể hiểu được điều này.
thầy cũng đã có những trải nghiệm tương tự đối với rất nhiều người, liên quan đến rất nhiều người cũng đã có trải nghiệm tương tự liên quan đến việc ăn hay không ăn, ngủ hay không ngủ, quan hệ hay không quan hệ. Đặc biệt ví dụ như là những tình nguyện viên nấu ăn vào buổi tối thì họ có sự dính mắc đối với việc ăn cũng như là cúng dường đồ ăn, thì sự dính mắc này có thể được giảm thiểu. Bởi vì sự dính mắc vào đồ ăn mà hầu hết mọi sự đau khổ của chúng ta đều được gây ra bởi thức ăn. Nếu như chúng ta có thể xả ly khỏi thức ăn thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì với thức ăn cả. Thì điều này là tương tự đối với sự dính mắc với việc ngủ và dính mắc với việc quan hệ tình dục. Bởi vì không có điều gì là có thật cả, cũng không có ai là có thật cả. Chính vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể dính mắc và xả ly. Nếu như việc ăn, ngủ và quan hệ tình dục là thật thì chúng ta sẽ rất khó để có thể xả ly. Nhưng mà bởi vì những điều này là không có thật hoặc không đúng, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể xả ly khỏi những điều này. Đối với việc ăn hoặc không ăn, ngủ hoặc không ngủ, quan hệ hoặc không quan hệ, tất cả những điều này thì cũng chỉ là làm và không làm mà thôi, với sự xả ly, với cái thấy cái biết về bản chất vô thường, vô ngã. Bằng cách này thì chúng ta sẽ không còn suy nghĩ hay dính mắc với việc ăn hay không ăn, ngủ hay không ngủ, quan hệ hay không quan hệ nữa. Bởi vì tâm trí của chúng ta thì được kết nối với tâm trí của tất cả mọi người, cho nên chúng ta sẽ cần phải xả ly không những khỏi tâm trí của chính mình mà còn khỏi tâm trí tập thể của tất cả mọi người nữa. Việc ăn thì liên quan đến sự dính mắc chung của rất nhiều những người cúng dường đồ ăn. Thầy thì ít khi cảm thấy đói bụng, nhưng mà thầy vẫn cần phải ăn bởi vì sự dính mắc tập thể này của thiền sinh và của những người cúng dường thức ăn. Thì điều này là tương tự đối với việc ngủ và việc quan hệ tình dục. Thì nếu chúng ta có thể xả ly khỏi việc ăn hoặc là ngủ một cách cố ý thì việc ăn và ngủ thì sẽ không phải là vấn đề. Nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc là chán nản thì đương nhiên chúng ta có thể ngủ được một cách tự nhiên. Thậm chí đối với việc quan hệ tình dục thì chúng ta có thể mơ về điều này. Điều này thì hoàn toàn có thể diễn ra mà không cần phải quan hệ trực tiếp. Bởi vì thầy đã làm việc với rất là nhiều người mà có những cái vấn đề, có những sự dính mắc rất là nặng liên quan đến việc quan hệ tình dục. Cho nên bản thân thầy cũng phải xả ly khỏi những cái dính mắc của họ liên quan đến việc quan hệ tình dục. Thì sự xả ly khỏi việc quan hệ thì chính là rất là hữu ích trong việc bảo vệ bản thân chúng ta khỏi việc phá giới. Bằng cách này thì thầy đã và đang giúp được rất nhiều người giữ được giới của mình với sự xả ly khỏi việc phá giới. Dạ xin lỗi cô, không biết là con dịch có bị ngắt quãng nhiều quá thì nó có ảnh hưởng tới việc cô hiểu